त्याचं नेक्स्ट टॉपिक आहे कॉस्ट अलोकेशन. तर कॉस्ट अलोकेशन या ठिकाणी आपल्याला बघायचे कॉस्ट अलोकेशन. Meaning and definition. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन्व्हॉल्व्स डायरेक्ट कॉस्ट अँड इनडायरेक्ट कॉस्ट. टोटल कॉस्टमध्ये कशा समजतो, डायरेक्ट कॉस्ट आणि एक दोन प्रकारचे कॉस्ट असते, एक डायरेक्ट कॉस्ट आणि इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट कॅन बी conveniently traced into identified with the product manufacturer. It include direct cost मध्ये काय असतं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस अँड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. Indirect costs cannot be traced or identified with the product manufactured. Such indirect cost is referred to as overheads or burden or loading or supplementary cost or on cost. Overheads are indirect cost. आता indirect cost म्हणजेच काय, overheads are defined by indirect cost म्हणजेच overheads म्हणजेच काय, overheads are defined by different authorities as follows. त्यामध्ये सर्वात सोपी जी आहे बघा, इन कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर, जी ज्या इनडायरेक्ट कॉस्ट असतात सगळ्यात, डायरेक्ट कॉस्ट कुठच्या, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर अँड डायरेक्ट ओव्हरहेड सोडून ज्या सगळ्या कॉस्ट असतात आर टर्म ॲज ओव्हरहेड्स. त्यानंतर चार्ट शोईंग कंपोजिशन ऑफ ओव्हरहेड्स. ओव्हरहेड्स यामध्ये काय, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस अँड इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. कशाचा होतो तो ओव्हरहेड्समध्ये, indirect material, indirect wages and indirect overheads. Classification of overheads. Classification of overheads involves two steps: determination of class or groups in which costs are subdivided. Second, actual process of classification of various terms of expenses into one or another of the groups. Chart showing classification of overheads. Following chart indicates the classification of overheads. अशा पद्धतीने हा चार्ट्स आहे तो आपल्याला या ठिकाणी पुढे पाहायचा आहे. फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन. function wise classification. Function wise classification, it is also known as works overheads, production overheads or factory overheads. It is the aggregate of all indirect expenses regarding manufacturing division of a concern. In the words of Harper, overheads incurred in production, generally speaking, overheads incurred within the four walls of factory proper are known as manufacturing overheads. It includes all the expenses which are incurred by the factory from the receipt of raw material until completion of production. Factory from a receipt of raw material until completion of production. Finished goods ready for sales is manufactured. For example, consumable stores, factory rent, salary of foreman, depreciation of plant and machinery, light, fuel, power, repairs, oil, gas and water, primary packing, etc. ह्याला काय म्हणतात, मॅन्युफॅक्चरिंग. हे सगळे ओव्हरहेड्स आहेत. The main items of manufacturing overheads can be listed as under cost of consumable stores, small tools, etc. आत्ता जी सगळी बघितली ती ह्या ठिकाणी ह्याला काय म्हणतात, व्हेरिएबल मॅन्युफॅक्चरिंग ओव्हरहेड्स. त्यानंतर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स. इट इज द सम ऑफ ऑल एक्सपेन्सेस incurred in connection with formulation and implementation of policy, detection, controlling the operations which are not related to production, marketing or and development activity, research and development activity. These are the expenses regarding administrative and managerial functions of the organization. For example, office rent. आता ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेडमध्ये कशा समावेश होतो, ऑफिस रेंट, लाईट, सॅलरी जे ऑफिस रिलेटेड आहे त्यामध्ये ऑफिस अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स आहे. प्रिंटिंग अदर दॅन काय सांगितलं, मॅन्युफॅक्चरिंग ओव्हरहेड्स अँड सेलिंग ओव्हरहेड्स. ज्यामध्ये आणि कशा समावेश होतो, टेलिफोन, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑडिट फीज, डायरेक्टर फीज, लीगल एक्सपेन्सेस एटसेट्रा. एक्सपेन्सेस ट्रीटेड ॲज ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स ॲज आर फॉलोज. आपण जे वरती पाहिले तेच या ठिकाणी आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट आहे सेलिंग ओव्हरहेड्स.
ICMA London has defined selling overheads as a that portion of making cost which is incurred in securing order. This cost is incurred for creation of डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, म्हणजेच त्या प्रोडक्टला मागणी वाढावी यासाठी केलेला किंवा मागणी यावी, तो विकला जावा यासाठी येणारा सगळा खर्च त्याला काय म्हणतात, सेलिंग ओव्हरहेड्स. फॉर एक्झाम्पल सेल्स ऑफिस एक्सपेन्सेस, सेल्समन सॅलरीज, ॲडव्हर्टिजमेंट्स, रेंट, रेट्स अँड टॅक्सेस ऑफ शोरूम, सॅम्पल, फ्री गिफ्ट्स, demonstration, etc. It represents cost of finding and retaining customers. The following are other items of expenses which are treated as selling overheads. वरती पाहिलं तिथे आहे. त्यानंतर आहे डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स. इट इज दॅट पोर्शन ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन वेअर हाऊसिंग, म्हणजेच साठवणुकीसाठी येणारा खर्च, साठवणूक आणि त्याचं वितरण यासाठी येणारा खर्चाला काय म्हणतात, डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स. वेअर हाऊसिंग सी लेवल प्रोडक्ट्स अँड इन द delivering products to customers. It includes those expenses which are connected with the stage the product is completed till the product reaches its destination. म्हणजे तो तयार उत्पादन झाल्यापासून तो पोहोचेपर्यंतचा, तो कस्टमर पर्यंत पोहोचेपर्यंत येणारा खर्चाला काय म्हणतात, डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स. फॉर एक्झाम्पल वेअर हाऊसिंग रेंट, एक्सपेन्सेस ऑफ डिलिव्हरी व्हॅन, पॅकिंग, स्टोरेज, इन्शुरन्स, लॉस ऑफ वेअर हाऊस स्टॉक, repairing of empties, etc. The following are the other items expenses which are related to distribution overheads. त्यानंतर आहे इलेमेंट वाइज क्लासिफिकेशन. आता इलेमेंट वाइज कॉस्ट क्लासिफिकेशन कशा पद्धतीने केलं जातं. ओव्हरहेड इज द ॲग्रिगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect wages and indirect expenses. Hence overheads are classified into three categories. Indirect material, आता सांगितलं indirect material, it is the cost material which cannot be directly charged to the product manufactured. It includes stores consumed, repairs and maintenance, small tools and general use, lubricating oil, cotton waste, loss of stores, etc. त्यानंतर आहे indirect labor. It is the cost of labor which cannot be directly charged to the product manufactured. It include salaries and wages of maintenance workers, overtime, holiday pay, idle time, employees contribution to PF, etc. Indirect expenses, these are the expenses which are incurred for the business as a whole. They cannot be directly charged to the product manufactured. For example, rents, insurance, lighting and heating, depreciation of building, training expenses, canteen expenses, etc. Chart showing the expenses falling under the above three categories. Indirect material मध्ये काय, indirect labor मध्ये काय, indirect expenses मध्ये काय, हे जे आपण पाहिलं तेच या ठिकाणी दिलेलं आहे. बिहेवियर वाईज क्लासिफिकेशन. त्यामध्ये काय आहे, पहिला फिक्स ओव्हरहेड्स, द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन रिलेशन टू पॅसेज ऑफ टाइम अँड विच विदिन द सर्टन आउटपुट और टर्नओव्हर लिमिट्स टेंड्स टू बी unaffected by फ्लक्च्युएशन्स इन व्हॉल्यूम ऑफ आउटपुट और टर्नओव्हर. आता फिक्स्ड ओव्हरहेड्स म्हणजे काय, फिक्स ओव्हरहेड्स म्हणजेच असे ओव्हरहेड जे अकॉर्डिंग टू आउटपुट, म्हणजेच काय, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू आउटपुट, प्रोडक्ट चेंज होत नाही, त्याला काय म्हणतात, फिक्स ओव्हरहेड, जे कायम फिक्स राहणार आहेत. त्याचा आउटपुट किंवा उत्पादनामध्ये कोणताही बदल झाला असेल तरी त्या कॉस्टवर कोणताही किंवा ओव्हरहेड्सवर कोणताही परिणाम होणार नाही. फॉर एक्झाम्पल रेंट ऑफ बिल्डिंग, depreciation of plant and machinery, pay and allowances of staff, bank charges, legal charges, insurance, canteen expenses, etc. These are also called as period costs. Variable overheads, a cost which in the aggregate tends to vary in direct proportion to change in the volume of output or turnover. व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स म्हणजे असे ओव्हरहेड्स आहेत जे अकॉर्डिंग टू आउटपुट, म्हणजेच अकॉर्डिंग टू उत्पादन, म्हणजे उत्पादन ज्या पद्धतीने उत्पादनामध्ये जसा बदल तसाच त्या ओव्हरहेड्समध्ये बदल होत असेल त्याला काय म्हणतात, व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स. इन अदर वर्ड सच कॉस्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द आउटपुट. इट चेंजेस इन द सेम रेशो ॲज चेंज इन आउटपुट, म्हणजे आउटपुटमध्ये जसा बदल होतो, जेवढ्या प्रमाणात बदल त्या प्रमाणात ह्या
ओव्हरहेड्समध्ये भरत होतो. फॉर एक्झाम्पल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, पॉवर अँड फ्युअल, स्पॉइलेज, स्टोअर्स हँडलिंग, ओव्हर टाईम, इडल टाईम एटसेट्रा. व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स कॉस्ट इज फर्दर क्लासिफाईड इंटू टू कॅटेगरीज. म्हणजे व्हेरिएबल ओव्हरहेड्सचे आणखीन दोन कॉस्टमध्ये त्याचं ते विभागलं जातं. व्हेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, it is the portion of the variable cost which is concerned with the production. It varies according to output or production. Variable marketing cost, it is the portion of the variable cost which varies proportional change in the volume of turnover of sales. म्हणजे व्हेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट म्हणजे काय, उत्पादनामध्ये बदल झाल्यानंतर त्यामध्ये ह्या कॉस्टमध्ये बदल होतो. आणि व्हेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट म्हणजे अशी कॉस्ट ज्यामध्ये सेल्समध्ये किंवा टर्नओव्हर टोटल टर्नओव्हर किंवा सेल्समध्ये बदलल्यानंतर व्हेरिएबल मार्केटिंग कॉस्टमध्ये चेंज होतो. त्यानंतर सेमी व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स, इट इज नायदर फिक्स्ड नॉर व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स. म्हणजे हे असे ओव्हरहेड्स आहेत जे फिक्सही नाही आहेत आणि व्हेरिएबल नाही आहेत. इट रिमेन्स कॉन्स्टंट अप टू सर्टन लेवल. म्हणजे काही ठराविक लेवलपर्यंत हे फिक्स राहतात, कॉन्स्टंट अप टू सर्टन लेवल अँड रजिस्टर्स चेंज आफ्टर दॅट. म्हणजे काही ठराविक कालावधीनंतर किंवा ठराविक स्टेपनंतर ते त्यामध्ये बदल होतो. अशा ओव्हरहेडला काय म्हणतात, सेमी व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स. अ पोर्शन ऑफ सच एक्सपेन्सेस रिमेन फिक्स्ड अँड रिमेन चेंजेस विथ द आउटपुट. म्हणजे निम्मे फिक्स्ड निम्मे व्हेरिएबल. एक्झाम्पल, रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट अँड मशिनरी, टेलिफोन, सॅलरी टू सुपरवायझर, पोस्टेज अँड स्टेशनरी, सर्व्हिसेस डिपार्टमेंट वेजेस एटसेट्रा. Control wise classification, controllable cost, it is the portion of the cost which can be controlled by an efficient management. For example, idle time, wastage etc. म्हणजेच कंट्रोलेबल कॉस्ट म्हणजे अशी कॉस्ट जी कंट्रोल करता येऊ शकते. म्हणजे इफिशियंट मॅनेजमेंट म्हणजे योग्य मॅनेजमेंटच्या सहाय्याने अशी कॉस्ट ही कंट्रोल करता येऊ शकते. नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट, इट इज द पोर्शन ऑफ द कॉस्ट विच कॅनॉट बी कंट्रोल बाय द मॅनेजमेंट. म्हणजे अशी कॉस्ट जी मॅनेजमेंट कंट्रोल करू शकत नाहीत. फॉर एक्झाम्पल, फिक्स्ड कॉस्ट, ड्युटी ऑर टॅक्स इम्पोज बाय गव्हर्नमेंट ऑर प्राइस हाईक बाय ऑथॉरिटी. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नॉर्मॅलिटी, नेचर वाईज. नॉर्मल ओव्हरहेड्स, these are the expenses which are expected to the incurred in producing a given output. They cannot be avoided, they are included in production cost. म्हणजे अशी कॉस्ट जी टाळता येऊ शकत नाही अशा कॉस्टला काय म्हणतात, थोडक्यात नॉर्मल ओव्हरहेड्स. नॉर्मल ओव्हरहेड्स म्हणजे काय, ज्या पद्धतीने नॉर्मल असतात, जे होतातच त्याचप्रमाणे नॉर्मल ओव्हरहेड्स म्हणजे असे ओव्हरहेड्स आहेत जे ज्यांना टाळता येऊ शकत नाही, जे खर्च होणारच आहेत. ॲबनॉर्मल ओव्हरहेड्स, these are the expenses which are not expected to occur in producing a given output. म्हणजे एखादं उत्पादन तयार करताना असे ओव्हरहेड्स आहेत ज्यांचे एक्सपेक्टेशन केलं नसतं, अदर दॅन नॉर्मल ओव्हरहेड्स असं त्याला म्हणता येऊ शकतं. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ डिफरंट टाईप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, it enables management to exercise effective control on different operations. It can become the basis of preparation of budgets for future operations. It enables management to ascertain the profitability of different product lines or departments. It is useful in decision making in areas such as a product mix and departmentalization. It helps management in a controlling cost, which in turn increase profitability. It provides cost data which can be useful in making pricing decisions. It provides cost data which forms part of management information system which is required for vital decision making. Charging of overheads to cost units. Overheads are indirect cost. They cannot be directly charged to the cost units or cost centers like direct materials, direct labors and direct expenses. We cannot arrive at the cost of production if overheads is not added to the prime cost. Hence, the following procedure is adopted to link the overheads to cost units or cost center: classification of overheads, codification of overheads, collection of overheads, distribution of overheads to production and service departments, redistribution from service department to production departments, absorption of overheads by production units. यामध्ये पहिला आहे कोडिफिकेशन ऑफ ओव्हरहेड्स.
In the previous chapter, we have elaborated the classification of words. After the classification of words, they need to the codified. Classification नंतर त्याचं काय करावं लागतं, कोडिफिकेशन करावं लागतं. कोडिफिकेशन मीन्स assigning code numbers so as to make it easier to identify each group of words. म्हणजेच त्याला काय करणं, एक पर्टिक्युलर कोड किंवा नंबर देणं ज्याद्वारे ते व्यवस्थितपणे आयडेंटिफाईड करता येतील. इट हॅज बिकम इन्क्रीजिंगली important in large organization where machine accounting system is adopted. The overhead code numbers are also known as standing order numbers. The following are the different system being used for codification of overheads: the numerical system, the decimal system, the mnemonic system, the combined code system. The numerical system मतलब पहिला the numerical system. The numerical coding system uses numbers so as to indicate the general category of expenditure as well as specified account. It may use sequential codes, block codes, or group codes. For instance, the numerical coding may be done as under manufacturing words 100, manufacturing words control 101, salaries of foreman 102, overtime bonus 200, selling and distribution orders control 201, printing and stationery 202, salaries and commission to salesman. अशा पद्धतीने कोडिंग केलं जातं. द डेसिमल सिस्टीम, ज्यामध्ये द डेसिमल सिस्टीम method also uses full number as well as the decimal number. In this method, the full number indicates the specific group code and the decimal number represent subgroup code. For instance, for decimal method can be used as shown below: factory overheads 70.1, rent 70.2, depreciation 70.35, depreciation building 70.37, depreciation of machinery. Selling overheads 80.1, salaries to salesman 80.2, commission to salesman. Mnemonic system. The mnemonic system of coding uses alphabets and letters. These codes are easy to remember and are subjected less to error. For instance, the coding can be done as follows: distribution expenses DE, administration expenses AE, steel bars SB. The combined code system. The combined code system uses letters or alphabets and numbers for identification or words. म्हणजे ह्याला काय म्हणतात, combined म्हणजेच alphanumeric. The letters or alphabets indicate the specific group of words and the number of represents to the subgroup of words. For instance, the coding under this system can be done as follows: SO1, SO indicates selling words and 1 represents salaries to salesman. RM3, RM indicates repairs and maintenance and 3 represents plants. Collection of overheads. The classification of overheads is done to suit the requirements of the cost accountant. Irrespective of the classification of overheads, overheads should be regularly collected under separate headings provided. These account heading may be either the standing order numbers for manufacturing overheads or cost account numbers for administrative and selling and distribution overheads. Collection of overheads in a convenient and expeditious manner has to be ensured for systematic analysis of overheads. The assignments of standing order number or cost account number to overhead item helps in collection of overhead conveniently and prevents confusion. It has to be ensured that the expenses are collected in correct account headings provided. The following are the important source
फ्रॉम विच ओव्हरहेड एक्सपेन्स आर कलेक्टेड. स्टोअर्स रिक्विजिशन म्हणजे खालील जे घटक आहे त्याद्वारे ओव्हरहेडचं कलेक्शन केलं जातं. स्टोअर्स रिक्विजिशन, इन्व्हॉइसेस, बिले, वेजेस ॲनालिसिस बुक, जर्नल एंट्रीज, कॅश बुक, अदर रजिस्टर्स अँड रिपोर्ट्स. आता स्टोअर्स रिक्वायझेशनच्या द्वारे कशा पद्धतीने या ठिकाणी ओव्हरहेड्स कलेक्शन केलं जातं. स्टोअर रिक्वायझेशन फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल सच ॲज ब्रशेस, ब्रूम्स, सोप, ऑइल, गॅसेस, वेस्ट क्लोथ, एटसेट्रा. Invoices are recorded in a purchase journal. A purchase journal is a specially designed to suit the requirements of cost allocation. Invoices may be for materials or expenses. A purchase journal provides for separate recording to invoices for materials or expenses. A purchase journal provides a separate recording of invoices for materials and invoices for expenses under one or more overheads control accounting. Further, two or more columns are provided for recording payments in advance and incurred changes. These headings are necessary to ensure that it is only the expenses for a particular period that are posted in journal accounts. त्यानंतर आहे परचेज जनरल कशा पद्धतीने दिले आहे ते या ठिकाणी दिले आहे बघा. परचेज जनरल संदीप लिमिटेड, डेट. त्यानंतर आहे सप्लायर्स, टोटल क्रेडिटर्स, मटेरियल कंट्रोल. त्यानंतर आहे ओव्हरहेड्स कंट्रोल अकाउंट्स, फॅक्टरी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन, पेमेंट्स इन ॲडव्हान्स. त्यानंतर आहे ॲक्रूड चार्जेस. वेज ॲनालिसिस बुक. आता वेज ॲनालिसिस बुकद्वारे कशा पद्धतीने ओव्हरहेडचं कलेक्शन केलं जातं. वेज ॲनालिसिस बुक कॅन बी एक्झामिन to find out as to the various overheads control accounts which are affected by items of indirect wages. It would disclose the accounts affected such as wages to sweepers. Journal entries. The journal entries can reveal that items like depreciation, national charges of rent, notional charges of rent, interest. Similarly, the monthly apportionments from payments in advance and accrued charges are to be found out by referring the journal entries. Cash book. A scrutiny of cash book has to be made for collection of indirect expenses in respect of standing order numbers and cost account number. Other registers and reports. Collection of overheads can be made from other registers and reports. For example, plant and machinery register has to be referred in respect of depreciation. Similarly, special reports may be referred to for collecting the loss or expenses in respect of items like scrap, waste and spoil work, idle machine times, etc.